Un taux d'humidité élevé peut également empêcher l'organisme d'être bien apaisé. Puis, l'anxiété climatique peut mener à l'insomnie et à des troubles de l'éveil. Dormir sur nos deux oreilles, on aimerait bien le faire beau temps, mauvais temps. L'hiver, ça nous ressemble. C'est dans notre ADN. Année après année, on accueille les flocons à bras ouverts. On savoure l'air pur qui envahit nos poumons. On aime s'élancer sur la glace, sur les pentes. Cet hiver, prenez la route vers le bonheur à bord de la toute nouvelle Forester 2025 de Subaru. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. Subaru, c'est nous. Pour donner des commentaires sur l'audio-description de nos bulletins météo régionaux ou signaler tout obstacle à l'utilisation de nos services, envoyez-nous un courriel à l'adresse accessibilité@spelmorex.com. Voici 5 vidéos impressionnantes des crues printanières provoquées par des conditions météorologiques extrêmes. Des images aériennes ont révélé des vues spectaculaires d'un embâcle dans le Maine causé par la hausse des températures. Les alertes d'inondation étaient en vigueur. Un printemps hâtif a déclenché des inondations en Alberta, obligeant des milliers de personnes à évacuer leur maison. Cette vidéo montre l'importante quantité de glace et d'eau qui a paralysé une rue industrielle. Des averses soutenues associées à la fonte des glaces ont provoqué de graves inondations dans le nord de New York. La vidéo nous démontre très bien l'intensité des dégâts. Le dégel a causé le déversement d'énormes blocs de glace dans la rivière Yukon en Alaska. Les morceaux de glace se sont déplacés rapidement, formant des masses qui ont perturbé le courant. Et la pluie et les inondations ont persisté en Ontario 3 jours après la déclaration de l'état d'urgence par les autorités. Cette vidéo montre le niveau d'eau élevé et les débris au barrage de Bracebridge. Généralement, à ce temps-ci de l'année, on observe du temps actif du côté du sud des États-Unis, comme le Texas, l'Oklahoma et même l'Alabama. Mais là, cette fois-ci, ce mercredi jusqu'à jeudi, eh bien, c'est un risque d'orage violent du côté du nord-ouest des États-Unis, même une portion de la Colombie-Britannique, ce qui est plutôt inusité comme région. Justement, on a un risque modéré de voir du temps violent pour les secteurs donc de Portland en Oregon, mais également Seattle du côté de l'État de Washington. Et bien qu'il y ait un risque de tornade, c'est plutôt le risque de grêlon, de gros grêlon plus particulièrement, qui est spécial parce que c'est la première fois de l'histoire de l'État de l'Oregon et de l'État de Washington qu'on a un risque de grêlon significatif, c'est-à-dire de la taille supérieure à 5 cm. Donc ça commence à être de bons grêlons rendus à cette taille. D'ailleurs, pour le côté canadien, on a également des risques d'orages violents, surtout pour les portions le long de la frontière avec les États-Unis. Saviez-vous que vous pouvez consulter vos prévisions locales et un large éventail de contenus sur demande dans notre appli télé Météo Média? Le blizzard, on peut avoir l'impression que les flocons nous frappent le visage. Vrai, les forts vents combinés à la grande quantité de neige et aux températures basses provoquent cette sensation. La première Mustang électrique a de grandes chaussures à remplir. Parce qu'après 60 ans à faire vibrer les pistes et donner des frissons, on commence à être reconnu pour ne laisser personne indifférent. Le seul véhicule électrique qui est une Mustang.
On vous présente quelques vidéos captées sur le vif quand la météo fait une jambette au coureur. En 2018, les participants du marathon de Venise, en Italie, ont dû se transformer en nageurs professionnels. De fortes pluies ont forcé les organisateurs à réorienter la dernière partie de la course pour éviter les zones inondées. La pluie et les crues subites n'ont pas empêché ces étudiants de secondaire de terminer leur course à Houston, au Texas. Lors de l'événement en 2021, des avertissements de pluies abondantes avaient été émis. David Savard, prêt à donner ton 110 %? Fait comme jamais mon père. Avec la nouvelle application Sonnet-Virage, les conducteurs prudents peuvent économiser plus de 20 sur leur assurance. Plus vous êtes prudent, plus vous économisez. J'ai été bien prudent, puis ça a été vraiment payant. Wow! À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Chaque jour, nos experts météo vous aident à planifier vos déplacements, organiser vos activités et assurer votre sécurité. Parce qu'à Météo Média, la météo, c'est notre métier. Ces prévisions locales vous ont été présentées par Best Western Hotels and Resorts. Évacuation massive en Caroline du Sud. Le nord-est de l'Alberta a été le théâtre d'aurores boréales mardi soir. Elles affichent une couleur verte lorsque les particules de vent solaire entrent en contact avec les molécules d'oxygène présentes dans notre atmosphère.
Une série d'orages violents s'est abattue sur le sud de la Floride mardi. Ceux-ci sont responsables de la grêle qui a frappé la région. Ces images ont été filmées par un camionneur qui s'était réfugié dans une station d'essence en attendant que l'orage passe. Le nord de la Caroline du Sud est aux prises avec 2 feux de végétation. Ceux-ci ont forcé l'évacuation de nombreux résidents. Les sapeurs croyaient avoir repris le contrôle des flammes, mais les vents se sont intensifiés et ont favorisé la propagation des brasiers. La transition entre l'hiver et le printemps peut mettre à rude épreuve votre habitation. Une pièce dont la température se situe entre 20 et 22 degrés Celsius devrait comporter un taux d'humidité entre 40 et 60 % pour éviter l'apparition de moisissures. Saviez-vous que laisser vos fenêtres du sous-sol ouvertes durant les mois d'avril ou de mai est une mauvaise idée? Lorsque l'air doux du printemps entre, de l'humidité pourrait se créer sur les murs de la fondation de votre demeure. Puisqu'il arrive que les gouttières soient obstruées par de la glace, de la neige ou par des feuilles mortes, il faut les dégager à l'arrivée du printemps. La toiture n'est pas à l'abri non plus. Si vous apercevez des traces d'eau à l'étage du haut ou des portes intérieures qui ouvrent avec plus de difficulté qu'auparavant, la structure a peut-être été endommagée durant la saison hivernale. Restez à l'écoute et obtenez votre Bullseye Pro au meilleur prix en dollars canadiens. Que faites-vous lorsqu'il y a une crevaison et qu'il est impossible de gonfler le pneu? La solution? Bullseye Pro. La façon simple et rapide de gonfler un pneu main libre. Bullseye Pro est muni d'une batterie au lithium-ion rechargeable. C'est rapide, efficace et tellement pratique. C'est comme si vous aviez la puissance d'un compresseur d'air dans le creux de vos mains. Regardez! Vous pouvez gonfler les 4 pneus de votre véhicule avec une seule charge ou encore un sac complet de ballons de soccer. Bullseye Pro est un appareil perfectionné puisqu'il est muni d'un capteur de pression numérique qui évalue la pression et s'arrête automatiquement lorsque la pression maximale du pneu est atteinte. Il fonctionne sans que vous ayez à intervenir. Vous n'avez qu'à indiquer la pression voulue et vous éloigner, ce qui vous protège de tout imprévu. Bullseye Pro est léger, résistant et suffisamment puissant pour gonfler le pneu d'un énorme camion. Aussi, il est muni de 4 ampoules d'ailes ultralumineuses pour un éclairage nocturne. Bullseye Pro est équipé de 3 différentes buses à air. Vous pouvez ainsi gonfler des jouets, des ballons et plus encore. Ne cherchez plus une station-service. Bullseye Pro vous accompagne partout pour vous dépanner. Appelez ou visitez-nous en ligne pour obtenir le système de gonflage de pneus Bullseye Pro pour seulement 79,99 $. C'est notre meilleur prix en dollars canadiens. Vous profitez aussi d'une garantie de remboursement de 90 jours. La livraison est gratuite et le produit est livré de notre entrepôt au Canada. Mais pour encore profiter davantage de cette offre, nous vous offrons un rabais de 50 % sur un deuxième appareil. Une valeur incroyable pour un seul bas prix. Appelez ou visitez-nous en ligne pour obtenir votre Bullseye Pro pour 79,99 $. Commandez et obtenez un deuxième appareil à moitié prix. Commandez maintenant. À quel point le printemps sera sucré cette année. On sait que la saison des sucres évolue en parallèle avec notre saison printanière. Les températures, par exemple, de jour qui restent au-dessus du point de congélation, habituellement, là, vers la fin de la première semaine du mois de mars, ça se passe. Donc là, ça active la coulée et c'est le début de la saison. Ça a été un petit peu plus rapide cette année. Le cœur de la saison, les températures moyennes restent au-dessus du point de congélation, minimum, maximum combiné.
Cette année, c'est un peu plus rapide que le 23 mars, qui est la température habituelle. Donc là, on a pris un peu d'avance. Maintenant, la fin de la saison, c'est quand les températures de nuit restent au-dessus du point de congélation. Ça, en temps normal, ça survient aux alentours du 13 avril. C'est probablement ce qui va se produire cette année. Il faut quand même surveiller les poussées de chaleur du type de celles qu'on a connues. Prenez par exemple en 2012, on a eu quand même de la grosse chaleur et là, les érables étaient épuisés. La saison des sucres s'est achevée très rapidement à la fin du mois de mars. Mercredi, en après-midi et en soirée, on surveille de près des bandes de neige parfois fortes qui pourront réduire la visibilité sur les routes par endroits, entre autres sur les secteurs au nord du fleuve, donc les Laurentides, la Nodière, la Haute-Mauricie, ainsi que les secteurs au nord de Québec vers la réserve faunique des Laurentides. Ces bandes de neige qui pourront être un peu sournoises, là, ça va apporter des conditions changeantes et c'est à surveiller aussi au niveau de l'Estrie, là, des averses de neige qui pourront balayer le secteur et venir rendre les conditions plus difficiles. Au total, on pourrait accumuler entre 5 et 10 cm, voire localement davantage dans les secteurs les plus touchés. Mais vraiment, encore une fois, là, ce sont des bandes de neige relativement minces. Donc, des conditions changeantes selon les secteurs. Si vous avez à vous déplacer sur la 155 ou la 175, soyez prudents. Faites partie de la conversation avec nos experts météo. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X pour les dernières nouvelles de l'heure et les articles populaires du jour. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. À venir dans quelques instants, nos créateurs de contenu météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. La Corée du Sud sur un pied d'alerte. Une tempête de neige s'est abattue sur le sud de l'Ontario lundi.
Les autorités ont mis en garde les automobilistes qui avaient l'intention de prendre la route car la visibilité était très mauvaise par endroits. Un orage violent a frappé la région d'Austin au Texas dimanche. Il était responsable de la grêle observée dans la région. Celle-ci, qui avait la taille d'une bille, était accompagnée de vents de près de 100 km/h. 5 jours après que de nombreux foyers d'incendie se soient déclarés en Corée du Sud, le bilan s'élève à une vingtaine de morts. Les autorités ont donné des ordres d'évacuation à tous les résidents de la ville d'Andong, située dans le sud du pays. Voici 5 vidéos impressionnantes des crues printanières provoquées par des conditions météorologiques extrêmes. Des images aériennes ont révélé des vues spectaculaires d'un embâcle dans le Maine causé par la hausse des températures. Les alertes d'inondation étaient en vigueur. Un printemps hâtif a déclenché des inondations en Alberta, obligeant des milliers de personnes à évacuer leur maison. Cette vidéo montre l'importante quantité de glace et d'eau qui a paralysé une rue industrielle. Des averses soutenues associées à la fonte des glaces ont provoqué de graves inondations dans le nord de New York. La vidéo nous démontre très bien l'intensité des dégâts. Le dégel a causé le déversement d'énormes blocs de glace dans la rivière Yukon en Alaska. Les morceaux de glace se sont déplacés rapidement, formant des masses qui ont perturbé le courant. Et la pluie et les inondations ont persisté en Ontario 3 jours après la déclaration de l'état d'urgence par les autorités. Cette vidéo montre le niveau d'eau élevé et les débris au barrage de Bracebridge. Généralement, à ce temps-ci de l'année, on observe du temps actif du côté du sud des États-Unis, comme le Texas, l'Oklahoma et même l'Alabama. Mais là, cette fois-ci, ce mercredi jusqu'à jeudi, eh bien, c'est un risque d'orage violent du côté du nord-ouest des États-Unis, et même une portion de la Colombie-Britannique, ce qui est plutôt inusité comme région. Justement, on a un risque modéré de voir du temps violent pour les secteurs donc de Portland en Oregon, mais également Seattle du côté de l'État de Washington. Et bien qu'il y ait un risque de tornade, c'est plutôt le risque de grêlon, de gros grêlon plus particulièrement, qui est spécial parce que c'est la première fois de l'histoire de l'État de l'Oregon et de l'État de Washington qu'on a un risque de grêlon significatif, c'est-à-dire de la taille supérieure à 5 cm. Donc ça commence à être de bons grêlons rendus à cette taille. D'ailleurs, pour le côté canadien, on a également des risques d'orages violents, surtout pour les portions le long de la frontière avec les États-Unis. Planifiez vos escapades avec nous. Consultez les prévisions pour vos prochaines destinations et vos sorties de ski. Voici des vidéos captées sur le vif des moments en bord de mer, des plus doux aux plus mouvementés. Ces vagues illuminées par le plancton producteur de lumière, connu sous le nom de dinoflagellés, ont été observées dans la baie de Monterey, en Californie. Vues de près, ces vagues bioluminescentes sont encore plus éblouissantes. Cette vidéo montre un diable de poussière balayant une plage en Irlande. Cette tornade minuscule se forme lorsque l'air sec et instable entre en rotation. Papa, le soleil, où est-ce qu'il va la nuit? Roulez sur n'importe quelle route avec des yeux supplémentaires et évitez les surprises grâce aux caractéristiques d'aide à la conduite légendaire de la Forester. Vous pourrez donc continuer d'explorer le monde avec ceux qui comptent le plus au monde. La toute nouvelle Forester 2025 de Subaru entièrement redessinée. Fiez-vous au véritable moteur de recherche. À ceux qui n'ont pas encore compris que Maxi, c'est la place pour la qualité à bas prix, je vais vous faire un dessin. Dans le village, tout le monde allait au Maxi. Tout le monde, sauf les frères Mo. Eux autres, leurs produits de qualité, ils aimaient mieux les payer plus cher ailleurs. Oui, monsieur. Classique des frères No. OK, oui. Tellement qu'on a fini par dire que payer plus cher ailleurs pour la même chose, c'était no. Oui, monsieur. Et c'est comme ça qu'est né le mot nono. OK, oui. Maxi, c'est oui. Ailleurs, c'est no. Je te gage que tu peux pas choisir juste une sorte. Pour le reste de tes jours. J'ai gagné. Gageons que vous ne pourrez en choisir juste une. Les cultures autochtones renomment la Lune à chaque mois selon l'activité culturelle de la communauté qui a lieu pendant cette période selon l'espace où ils vivent.
n'a jamais eu la chance de visiter une cabane à sucre? Au printemps, c'est la destination incontournable pour les petits et les grands, que ce soit pour se sucrer le bec ou encore apprendre les rouages de la fabrication du sirop d'érable. Voici des images et vidéos captées par nos utilisateurs. Chaud de vent, c'est grâce à ces énormes fours à bois que Lucie Santerre, près de Saint-Jean-sur-Richelieu, fait bouillir son eau d'érable pour concocter le sirop doré. Pourquoi ne pas aller se promener en forêt tous ensemble pour se rendre au buffet, quand on peut rendre l'utile à l'agréable? Voici des tubulures. Ce sont ces canaux qui servent à recueillir la sève. Après le bonhomme carnaval, voici la Dame des Neiges de Québec. Son pouvoir magique, faire couler le sirop d'érable. Quand l'érable coule, ça roule. Je me demande bien combien de seaux un érable peut remplir. Attention au liquide précieux, ce serait si dommage de le renverser. J'aimerais remercier Mémère Plouf de Sainte-Agathe-des-Monts pour ce voyage dans le temps. Même les chevaux sont agencés aux couleurs de la cabane. Si j'habitais sur une érablière, je passerais probablement toutes mes journées à admirer l'eau d'érable s'accumuler dans les seaux. Chacun ses passe-temps. Continuez de nous faire parvenir vos images et vidéos via l'application mobile, au météomédia.com et sur nos réseaux sociaux à l'aide du mot-clic Moment Météo. Vous êtes témoin d'un phénomène météo ou de la beauté de la nature? Partagez avec nous vos photos en utilisant le mot-clic Moment Météo sur nos réseaux sociaux. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. To upload your photos and videos, visit upload.theweathernetwork.com. This local forecast has been brought to you by Best Western Hotels and Resorts.
This Saturday, parts of Canada are going to be treated to a partial solar eclipse. Now, it won't be as impressive as the total solar eclipse we saw last spring, but still, this is something to get very excited about. But how much coverage are you going to see? The greater the amount of coverage, the greater and more impressive the experience is. So Eastern Canada, certainly we are looking at you. A few cities and start times are something to take note of, so set the alarm clocks. But do note that this eclipse is happening and starting for many cities right before the sun is rising, and then you're going to be in the peak before it finishes before 9 a.m. But the big question is, will there be cloud cover? It does look like we aren't looking at a great forecast for coverage in parts of southern Quebec, but getting into the maritime provinces, shout out to Halifax where you have a chance of good viewing, 83% coverage. So get up for 7 a.m. and it ends at 8:12 a.m. But remember, grab your protective eyewear because it can still damage your eyes with a partial eclipse. This has been used for thousands of years, but not only is it good for your health, it can also be used in and around your home too. The one liquid you need this spring is apple cider vinegar. Here's what you need to do. Take a quarter cup of apple cider vinegar, then take a quarter cup of water and mix them together. That's all it takes. Now, here are some of the benefits. Don't let a spring cold get you down. If you have a sore throat lingering, use apple cider vinegar to prevent infection. All you have to do is take your mixture and gargle it. It may taste gross, but it works. Looking to drop a few pounds this spring season? It can help you lose weight. All you need is a tablespoon a day to help control hunger and to burn those calories. There's nothing worse than slipping on ice. One wrong step can lead to a bad bruise. Bust out the apple cider vinegar for its anti-inflammatory properties. Put an apple cider vinegar compress on your bruise and watch the discoloration fade away. Get rid of those pesky fruit flies by simply pouring apple cider vinegar into an open cup or bowl and adding a drop or two of dish detergent. You can easily make an incredibly effective trap for ridding your kitchen of fruit flies. It's also great for an all-natural household cleaner because of its antibacterial properties. It's great for killing off germs and keeping the house spotless. Looking for help on our weather products and services? We've got you covered with our Health Center. Beyond the weather and go deeper on the stories that matter to you with experts who know. Still are expecting the really nasty storms later on in the afternoon. Join us weekday mornings at 23 past the hour on the Weather Network.
Are you sitting at home living with osteoarthritis? Maybe it's in your hands or your back or your hips. Osteoarthritis symptoms include joint pain, swelling, and stiffness. That's why there's Omega XL, a one-of-a-kind natural joint relief supplement created from the green lip mussels of New Zealand. It's small, easy to swallow, and it's backed by more than 40 years of clinical research that shows it's effective at helping relieve the symptoms associated with osteoarthritis. I'm taking it, and it really works. Just ask anybody who uses it. The results are undeniable. Last week, I walked 6 blocks. I was so proud of myself. I ordered Omega XL. It's been the best thing that I did because it relieves a lot of pain. Everything changed for the best. I can go out. I can hang out with my sisters. I can go anywhere, clean my house. Now it's let's go, baby. This product is the best thing. You will remember what did it to you, and it was Omega XL. Our investigation has shown us the truth on Omega XL and how it offers the hope needed to live a better life. You've trusted me for the last 40 years. I'm asking you to trust me now. I'm taking Omega XL because it works for me. And if it didn't, I wouldn't be backing it. Try Omega XL today. Pick up your phone and call the number at the bottom of the screen right now for a special offer. Buy 1 bottle of Omega XL and get 1 free. Call today and you pay only $39.95 in US dollars. And it's backed by a 60-day money-back guarantee. If you are not satisfied, just return the unused portion for a refund of the purchase price. Try Omega XL and see the difference it can make in your life. Call or go online right now to get this special offer. 2 bottles of Omega XL for only $39.95 US dollars. Call now. You're watching Canada's Weather Network. To help you plan your activities in the coming days, here are the short and long-term forecasts for your area. To upload your photos and videos, visit upload.theweathernetwork.com. This local forecast has been brought to you by K9 Advantix 2. Serious protection for serious play.
On this force of nature, hail in Texas. NOAA's Space Weather Prediction Center forecast the possibility of auroras for Monday and Tuesday night as Earth encountered a blustery stream of solar wind. Best places to see them: Quebec, Ontario, Labrador, and the prairies. Mandatory evacuations were in place for the counties of Greenville and Pickens in South Carolina as 2 wildfires continued to burn this week. The Table Rock and Persimmon Ridge fire had estimated to have burned over 1,200 hectares already. And everything's bigger in Texas. Golf ball-sized hail pummeled Kerrville in south central Texas on Sunday. National Weather Service warned residents of the hail, which came crashing through windows, but people were still safe. We're not done with the winter weather yet. In southern Ontario, we have probably the best setup for freezing rain this season. Now, high pressure over Quebec, that's driving that cold air under the warmth that's coming up from the south, and that is going to put in a prolonged freezing rain risk across much of southern and central Ontario. It all gets going Friday evening around the GTA, not necessarily downtown Toronto. And then Saturday afternoon, that's when we might get a good melt for the majority of, let's say, Lake Simcoe to Toronto. Anywhere in the Kawarthas and north, that's where you'll stay as freezing rain into the second wave that comes in for Sunday. This wave is going to get all the way up to Ottawa and southern Quebec. On the backside, temperatures dropping, snow falling on top of that second wave of ice. Now, in terms of the duration, this is more impressive than the total. So 5 to 10 hours for much of the GTA. You'll lessen that quite quickly once you get south of Kitchener. The reason being, have a look at some of these temperatures. London to Windsor, you're thinking, what winter weather? Quite the contrast along the 401 corridor. So through the duration of the event, the hardest hit areas will be Algonquin, Bancroft, Ottawa, ice pellets along Highway 17, the heaviest snow just north of the Nickel Belt once again. Thanks, Kevin. And we go from that impactful storm developing to what's happening today. There's a risk of thunderstorms across southern BC, including the risk for severe storms to bubble up with the chance of hail, frequent lightning, and brief heavy downpours. This is pretty uncommon for this time of year, and it will produce some rain in the wake of it, too, as systems continue to be active across the west. But boy, the skies could be lighting up tonight. Send us photos and videos if it's safe to do so on our website. Now, from Thursday through Friday, we're tracking a winter-like system that brings heavy snow north of Red Deer into Edmonton, down to Saskatoon and Winnipeg, right along the Yellowhead Highway. Seems to be where the heaviest snow is going to fall. Through Thursday evening, implications here, and Friday it still lingers in southern Manitoba, with even a chance of some mixing in the south for Friday morning before this wraps up. Now, temperature-wise, again, we have this situation where warmth and cold are kind of battling it out. So for Thursday afternoon, Medicine Hat pushing 20 degrees, which puts you 11 degrees above seasonal. Meanwhile, Dauphin will be -6. Get personalized weather recommendations for your favorite outdoor activities or your special day. Just ask your weather assistant. We've gone to the dogs park to see how much dog owners know about ticks. Come on and let's play Tick or Trick. Brought to you by Canine Advantix 2. Serious protection or serious play. How many legs does an adult tick have? I'm gonna say 8. 8 legs, so they're like spiders. Can you believe that? No. Ticks can jump from pet to pet. True. It's actually false. Ding, ding, ding. Yes? No, not true. Ticks can transmit Lyme disease within minutes of biting. True. False. They are terrible things. You don't ever want your dog to have one. Ticks prefer long-haired dogs. False. I feel like they'll go to any dog they can find. They can live up to a year without a meal. They can live up to a year without a meal. Oh my gosh, how'd you know? Ding, 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 ding. We're giving you Canine Advantix 2, which helps to protect your dog from parasites like ticks, which can spread diseases like Lyme. This is for you. Awesome. Thank you very much. This is amazing. Thank you so much. This is excellent. Protect your pet.
This winter, I'm hitting the mountain back roads to find the most epic place for a game of shinny. To get into the worst snowstorm in Ontario. To experience the beauty of winter. Follow us as we pursue our winter ambitions with the official all-weather vehicle of the Weather Network by Mitsubishi. Welcome to my kitchen, where every day is pizza day. Mozzarella from Quebec and crispy, airy crust. The perfect family pizza made to share. Little Chef, big taste. Giuseppe by Dr. Utker. Easy. Oh. You really should make yourself one. Unbelievable. Nespresso. What else? Our goal is to match every pet with a loving home, one adoption at a time. Give a pet the home they deserve during PetSmart Charities of Canada National Adoption Week at a PetSmart near you. PetSmart Charities of Canada. For pets, for people, for good. At Wayfair, we get pretty excited about furniture. Around here, it's not a patio, it's patio. Oh, I love those chairs. Shed-tastic. Let's go. This rocks. My queen. Yeah? Oh, I'm at the bed. Girl, you nailed it! No, this set, it's just a couple of screws. They're a perfect combo. They got a fire pit. Wayfair, every style, every home. If you choose cheesy jalapeno pepper sauce, perfectly pickled jalapeno peppers on a bacon beefy burger, how many chews would you choose to use? The with 100% Canadian beef. It's a bit of a mouthful. The three bright stars known in Western cultures as Orion's belt are known as Yuluktuk in Inuit cultures, meaning three runners or three hunters. You're watching Canada's Weather Network. Explique en détail les prévisions météo à court. To upload your photos and videos, visit upload.theweathernetwork.com. This local forecast has been brought to you by Bathway.
the tub cutting people. Visit bathway.ca. For our blind and low vision viewers, the Weather Network offers regional audio description weather reports during our local forecast on the 10s. For this final week of March, Canada, there is a lot to talk about. Nicole and Kevin with you here. We're going to break it down. And for today, we've been tracking snow in the east, but summer weather and even spring weather in the west. Yeah, it might not feel like summer, but Right. it might sound like summer through this evening. This low is pulling up a whole lot of moisture and instability. It will fight against sunset. In terms of crossing the border, that's when we could be looking at maybe some severe storms in the lower mainland. Yeah, so thunderstorms, rumbles of thunder, lightning strikes, heavy downpours. This is really unusual for this time of year for BC. So gets going through this afternoon, but the bigger show does happen after dinner into the evening hours. Yeah, for the interior, that will be around midnight. Even the southern Rockies, that's where we could be looking at maybe a quick 20, 30 millimeters and freezing levels above 3,000 meters. And that is going to continue to melt through the weekend as we add on a little more rain. So as we take a look at how much rain we're talking about, this forecast takes us into Saturday, a good amount north of Vancouver, downtown 30 to 50 millimeters, but some pockets of heavier downpours expected with those thunderstorms too. Yeah, temperatures, they aren't going to be great. By Saturday, this is the worst it's going to be. This is the bottom of the hill. We will be back towards the teens for Sunday. Hopefully that's a sign of things to come. All right, a sign of things to come is messy weather in Ontario as the dynamics are playing out to get a plethora of moisture as well as temperatures that are super variable across Ontario due east. Yeah, this is all the abnormal warmth pushing north, the stubborn cold in the north. That's going to overlap right over southern Ontario. A big difference between Ottawa, Toronto, and Windsor. So as the cold and the warm battle it out, we've got a line and an area that's going to see ice pellets and freezing rain. So keeping an eye on this behind the scenes. I mean, I've been glued to it. I have a flight going out of Pearson on Saturday morning. Doesn't look great for freezing rain, but we also are more concerned about northern sections of Ontario and towards the east, Kevin. Yeah, and that's just with the first push. The second push, this is going to be a return to the freezing rain for Toronto after a nice melt Saturday afternoon. Ottawa, Bancroft, Haliburton, you could be staying in freezing rain through the duration of the event. This is just the first event, maybe over 20 hours of persistent freezing rain. Once you get south of Kitchener, totally different ball game. So, we don't want to scare you and say ice storm is coming, but this, is appearing to be a significant ice event. So just have your packs ready to go, your safety gear, and the potential for power outages is certainly on the table. For the southwest and into the GTA, Kevin, looks like temperatures rise up quickly through the afternoon, so it's a more of concern towards the east and higher elevations. Yeah, that 14, that is after the first round, before the second round. We won't be looking at 14 degrees in North Bay, Sault Ste. Marie, Ottawa. That is the ice pellets right across Highway 17. And then the snow just on the northern edge of that, Sudbury, you'll be around 20 to 30 centimeters, maybe upwards of 30 to 40 between Timmins and Sudbury. So it's a legit storm coming at you, Ontario, Quebec, through this weekend. Now let's go to the west where we have a bizarre prairie storm because of the same divide as well. Some in the south are mild and then others are going to be shoveling snow. This gets going through Thursday, and right along the Yellowhead Highway is where we have potentially 10 to 20 centimeters of snow Thursday through the end of Friday. Yeah, the bulk of the clippers over the last month or so have stayed north of the Yellowhead. This one's perfectly aligned, bringing that 10 to 20 Edmonton right to Portage, and just south of the border, that's where the warmth is hiding. It will inch into southern Alberta. L'observer de cette façon. Country, Canada. Spot a cool cloud or some wonderful wildlife? Use hashtag #ShareYourWeather to submit photos and videos with us on social media. Ready, camera 3. 15 seconds, Chris. Countdown in 5. Rachel, you're up. And here we go. Weather AM every day from 6 a.m. Eastern on the Weather Network. For our blind and low vision viewers, the Weather Network offers regional audio description weather reports during our local forecast on the 10s.
This winter, I'm hitting the mountain back roads to find the most epic place for a game of shinny. To get into the worst snowstorm in Ontario. To experience the beauty of winter. Follow us as we pursue our winter ambitions with the official all-weather vehicle of the Weather Network by Mitsubishi. Time keeps on coming up and all around. McCain, together is golden. Introducing Rogers Xfinity with internet that handles it all. Awesome. I'll be right back. Built for more devices. Okay. What if I crash through the window? That's genius. Let's do that. Excellent. Let the art come from within. From within. So Keanu can do everything. You're so done, bro. Well, almost everything. Why don't you stick to acting, Uncle Keanu? Let's go. Rogers Xfinity is here on Canada's most reliable internet. Meet Milo. He's part border collie and part party animal. Meet the new Bissell Little Green Hydro Steam Pet. It's part steam-powered stain remover and part party animal patrol. Bissell, a new breed of clean. Discover Nivea Luminous 630. It reduces the look of dark spots. Trust me. Canada's 2024 #1 innovation dark spot serum brand. Now for post-acne marks and age spots. Reduce the look of your dark spots. New Nivea Luminous 630. Nivea is for skin. The first electric Mustang has huge shoes to fill. Because after 60 years of thrill chasing, track racing, and hair raising, you start to get a bit of a reputation for stirring things up. The only EV that's a Mustang. You're watching Canada's Weather Network. To help you plan your activities in the coming days, here are the short and long-term forecasts for your area. To upload your photos and videos, visit upload.theweathernetwork.com. This local forecast has been brought to you by Best Western Hotels and Resorts.
This Saturday, parts of Canada are going to be treated to a partial solar eclipse. Now, it won't be as impressive as the total solar eclipse we saw last spring, but still, this is something to get very excited about. But how much coverage are you going to see? The greater the amount of coverage, the greater